நமஸ்காரம். அந்த பிராமண சபா நடத்தி தர இந்த அதிருத்ரத்தை பற்றி என்ன பேசுறதுன்னு எனக்கே தெரியல. Vedam is very personal to me, and the chanting is something that gives me too much energy, and I think இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேலில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அதனால பண்ணுறது எல்லோரும் வந்து அட்டென்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த வைப்ரேஷனுக்கு எனக்கு வேர்ட்ஸே கிடையாது. வெரி வெரி பர்சனல். அதாவது ஐ மஸ்ட் பி வெரி ஃபார்ச்சுனேட் டு பி ஹியர் ரைட் நவ். ஹர் ஹர் மகாதேவ். So here I am at the event Ati Rudram. So the preparation has been happening for very very long. I don't even know how long it's been happening. There's this committee who's organizing beautifully. So we've been coming here, like you see in the audience, we've been coming here in big numbers, but it can be larger. So in the evlo per chanting panindraka parango ivalla vanda they are all Sabha members. Plus the highlight is Vadyas. A lot of Vadyas from India have been invited here, and they are all part of this event. So இது வந்து ஒரு 6 நாளா நடக்க போகுது. இன்னைக்கு 4வது நாள், 4th day today. So over 6 days this is happening. It's an amazing event. The amount of work that's gone into it is I can't even explain it. So we have event in the morning, event in the evening as well. So we try to come as much as possible. So if you see in the chanters, the Ritwiks, there are some very young people as well who are chanting. But what I would really want is more and more young people to be sitting there as Ritwiks, and more young people in the audience. So we totally look forward. This is an event that no one should miss. It is a mesmerizing experience. Please do come. Om Namah Shivaya. I'm very, very pleased. I'm a volunteer here. I'm very pleased to partake in this Ati Rudram. I feel very, very blessed and very happy. Thank you so much for this opportunity. Om Namah Shivaya. Thank you. Adiyan Srinivasadasan from Bangalore. I got an opportunity to join in this Yajnam, Rudra Yajnam. Last year also I came for Vishnu Sahasranama Parayanam. This Veda Sabha is conducting an excellent job. For the past 100 years they are doing it in a great manner. It's also great. It is for humanity. It's a great help. Everyone should take part in this and join and take blessings of Lord. Thank you so much. Kind of you. First time we are attending the Ati Rudram, and we are grateful to the Brahmana Sabha for organizing this. It's been a wonderful event, and we are looking forward to many more such events. So for me, it's been like I was brought up in a Gramam and then followed my career and then came here, and it's nice to be back where I had grown. And this was a very common occurrence to have the prayers chanted big, so and have a very vibrant society. Especially I'm quite impressed about the association members who are putting so much energy, because I've been consistently now coming for 2 to 3 years. I can see the energy, so I would say that they should keep this up, and hopefully someday I will also be able to join if I stay long here enough. So all the best. This has been a great event. We really kind of found our faith to say back. Thank you. I do feel like the event was a very good practice for me, because I do really feel like it basically improved me physically and mentally. So when I come back home normally and when I go and do my studies, I do feel like I am more stronger and more better than the previous days.
பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவா. சிங்கப்பூரில் மிகவும் விமர்சையான முறையில் இந்த அதிருத்ர மகா யஜ்யமானது நடைபெற்று வருகிறது. ஆசுதோஷி என்று சொல்லக்கூடியதான பரமேஸ்வரனை பஞ்சாட்சர மகாமந்திரத்தினாலே மிகுந்த சந்தோஷத்தை அடையக்கூடியதான அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு உகந்ததான இந்த ஸ்ரீருத்ர வேத மந்திரம் இங்கு ஜபிக்கப்படுகிறது. மந்திரம் என்ற சொல்லுக்கு மனநா திராயதேதி மந்திரா, எந்த ஒரு சப்தமானது காதில் விழுந்த மாத்திரத்திலேயே பலனை கொடுக்குறதோ அதுக்கு மந்திரம்னு பேர். அதையும் இந்த ஸ்ரீருத்ர மந்திரத்துக்கு என்ன பெருமைன்னா, எதிர்வேதத்தில் மத்தியமான நடு பகுதியில் இந்த மந்திரம் வந்திருக்கு. அந்த மந்திரத்துக்குள்ள மத்தியில் ஓம் நம சிவாயா என்று சொல்லக்கூடியதான இந்த பஞ்சாட்சர வேத மந்திரம் அமைஞ்சிருக்கு. அந்த மகாருத்ரம் தான் அங்கே ஜபம் பண்ணி அங்கே ஹோமமும் நடைபெற்றுகிறது. இதில் சமகம் என்ற பிரசனம் இப்பொழுது பாராயணம் நடந்து வருகிறது. இந்த சமகம் என்ற பிரசனத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் என்னென்ன தேவையோ அத்தனையும் பிரார்த்திச்சிருக்கு இந்த சமகங்கிற மந்திரத்தில். சுமார் 300க்கும் மேற்பட்டதான பிரார்த்தனைகள் இந்த இதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அதில் பிரார்த்தித்துக்கு சமக பிரச்சனத்தில் அந்த சமகமும் இப்பொழுது பாராயணம் நடந்துருக்கு. இந்த மந்திரங்களை காதுனால கேட்டாலே பரமேஸ்வரனுடைய பூர்ணமான அனுகிரகத்தினாலே நீண்ட ஆயுஷும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது. பரமேஸ்வரனுக்கு மிருத்யுஞ்சயன்னு பேர். மிருத்யுன்னா யமனுக்கு பேரும். பரமேஸ்வரனை உபாசிச்சாலோ பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணாலோ இந்த ஸ்ரீருத்ர மந்திரம் காதில் விழுந்தாலோ அவனுக்கு மிருத்யு பயமே கிடையாதான். அப்படி விசேஷமான இந்த ஸ்ரீருத்ரம் இதில் கலந்து கொள்வதற்கும் பெரிய பாக்கியம். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் கிடைக்க பெற வேண்டி நாமும் பிரார்த்திக்கிறேன். ஹர ஹர நம பார்வதி பதையே ஹர ஹர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. Om Namah Shivaya. I just want to thank and appreciate the Vedic Purohits, the chanters, the volunteers, and all of them who helped to make this divine Ati Rudram 2024 event a very grand success. I wish them all the blessings of Lord Shiva for prosperity, good health, and cheer. Before I end, I want to just wish a very, very happy new year to all of them. Om Namah Shivaya. இந்த அதிருத்ரம் ரொம்பவும் பிரமாதமாக இந்த கமிட்டி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கா. நான் சொல்லலை, வர்றவா அவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்கா. ஊர்லேருந்து வந்த ப்ரீஸ்டெல்லாம் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபைட், எங்களை இந்த மாதிரி கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. இவ்வளோ பிரமாதமாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கா. அவள் கமிட்டிக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். மேலும் மேலும் இதை மாதிரி பல அதிருத்ரங்கள் நடக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். ஓம் வாகர்த்தாவிய சம்பிருக்தோ வாகர்த்தா பிரதிவர்த்தயே ஜெகதः பிதரோ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோ. சர்வேஷாம் மகாஜனானாம் சர்வேபியோ பிராமணேபியோ நமः. பக்தாளுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய விஞ்ஞாபனம். அதிருத்ர மகாயஜ்யம் அப்படின்னு எஸ்டிபிபிசி பிராமண சபாவில் நடக்கிறது. ரொம்ப வசத்தியான தர்மம், பரமேஸ்வர ஆராதனை. எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல சாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப 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 விசேஷமானது. அதில் 6 நாள் ப்ரோக்ராமாக இன்றைக்கி உண்டான நடக்கிறது. ருத்ரங்கள் 11 ருத்ராபிஷேகம், 120 பேர் சாண்ட் பண்ணுறா சேர்ந்து ஜபம். அதுக்குள்ள 10ல் ஒரு பங்கில் ஹோமம். ஸோ 11 பேர் சேர்ந்து 11 தடவை ஹோமம் பண்ணுறோம். எல்லாமே ருத்ர விதானமாக. ஸோ எல்லாமே சிவ தொண்டனாக எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணுறோம். எல்லோரும் கலந்துட்டு ஸ்ரேயஸ் அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறோம் பிராமண சபா மூலமாக. நமஸ்காரம். ஓம் வேத சிவः சிவோ வேதः வேதாத்தியாயி சதாசிவः தஸ்மாத் சர்வ பிரயத்னேன வேதாத்தியாயனம் அர்ச்சயேத். நம்மளுடைய சிங்கப்பூர் தட்சிண பாரத பிராமண சபாவுடைய 100 இயர்ஸ் செலிப்ரேஷன் ரொம்ப விமரிசையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லா ஊரிலிருந்தும் பெரிய பெரிய வேத பண்டிதர்கள்லாம் வந்திருக்கார்கள். அவருடைய ஆசீர்வாதத்தில் மேலும் மேலும் நம்மளுடைய சபா இதே மாதிரி ஒரு வருஷமும் நிறையா வைதிக கர்மாக்கள் நிறையா பண்ணி எல்லாரும் ஸ்ரேயஸாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பெரியவாளை நாங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். நமஸ்காரம்.
நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ. இந்த பரமேஸ்வரனுடைய பூர்ணானுகிரகத்தினால இந்த அதிருத்ர மகாயாகம் அப்படிங்கிறது நடந்துருக்கு. இந்த அதிருத்ர மகாயாகத்தோட பலன் என்ன அப்படின்னா, இந்த லோகமே சுபிக்ஷமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை. இந்த அதிருத்ரத்தில் ஒரு ருத்ரம் சொல்கிற இடத்துலையே எந்த துர்பிக்ஷமும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறா. நபதே தத்த துர்பிக்ஷம் யாய் அப்படின்னு சொல்கிறா. இங்கே அதிருத்ர மகாயாகம்ங்கிறது நடக்கிறது. ஆனால் அந்த யாகத்தினுடைய பலன் வந்து லோகமே சுபிக்ஷம் அப்படிங்கிறது சுபிக்ஷமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த யாகம் நடத்துறது. பரமேஸ்வரன் வந்து ஆசுதோஷி ஆசுகோபி, சீக்கிரமே கோபத்தையும் அடைவர், சீக்கிரமே சந்தோஷத்தையும் அடைவர். ஒரு ஏகஞ்ச பில்வம் செல்லிஞ்ச கிஞ்சுது அப்படின்னு ஒரு பில்வமோ ஒரு உத்தரணி ஜலமும் அவர் பரமேஸ்வரன் மூர்த்தியில் பக்தியாக விட்டுட்டோன்னா அவர் கொடுக்குற ஐஸ்வர்யம் மாதிரியோ, அவர் நம்ம வேணுங்கிற பிரார்த்தனையை எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரியோ, அவர் கொடுக்குற மாதிரி வேறு எந்த தெய்வத்தினாலையும் கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. அதனால் பரமேஸ்வர அனுகிரகத்தினால லோகமே சுபிக்ஷமாக இருக்கணும்னு நாங்களும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. ஓம் சாந்தி. இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து பரமேஸ்வர யஜ்ஞம், பரமேஸ்வர பிரீத்தின்னு கூட சொல்லலாம். எதுக்காக இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த லோகத்தில் நமக்கு எல்லா விதமான சௌகரியத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது பரமேஸ்வரன் மட்டும்தான். ஆசு தோஷி ஆசு கோபின்னு சொல்லுவாள். அவரை மாதிரி கோப்பப்பட முடியாது, அவரை மாதிரி வாரி கொடுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்டவர்கிட்ட நம்ம கொடுக்கக்கூடியது நம்ம ருத்ர பரமேஸ்வரனை பூஜிச்சு அவர்கிட்டேருந்து நம்ம வரமாக கேட்குறோம். அந்த வரம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆரோக்கியம், குழந்தைகளுக்கு படிப்பு, குழந்தைகளோட ஆரோக்கியம், கல்யாணம், வம்ச விருத்தி, இதெல்லாம் வேண்டி தான் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறோம். இதையே நம்ம கூட்டு பிரார்த்தனைக்கு பெரிய பலம் உண்டு. இது வந்து கூட்டு பிரார்த்தனைன்னு சொல்லுவா. இதுதான் அதிருத்ரம்னு பேர். அதிகமாக பண்ணக்கூடிய அதோட பேர் தான் அதிருத்ரம். இந்த அதிருத்ரம்ங்கிறது கூட்டு பிரார்த்தனை. இந்த கூட்டு பிரார்த்தனைலாம் லோகத்துக்கே வந்து தர்ம காரியங்கள் நிறைய நடக்கும். பரமேஸ்வரனோட அருள் வந்து எல்லாருக்குமே கிடச்சி எல்லாரும் சந்தோஷமாக ஆரோக்கியமாக வாழுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறோம். ஓம் நம சிவாய. நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ. கிருபா சமுத்திரம் சுமுகம் திரிநேத்திரம் ஜட்டாதரம் பார்வதி வாமபாகம் சதாசிவம் ருத்ரமனந்தரூபம் சிதம்பரேஷம் ஹிருதி பாவயாமி. ரொம்பவும் கருணாமூர்த்தியான இந்த பார்வதி பரமேஸ்வரால் அவளை குறித்து நடந்துட்டு இருக்கிற சிங்கப்பூரில் நடந்துட்டு இருக்கிற இது 2வது அதிருத்ரம். இந்த 2 அதிருத்ரத்திலையும் நான் கலந்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமை, ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கு. இந்த 2 தடவை நடந்த அதிருத்ரத்திலையும் என்னோட ஒரு சின்ன உழைப்பு இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுல நினைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இதுக்கு முன்ன சிவம் கோவிலும் இந்த தட்சிண பாரத பிராமண சபாவும் சேர்ந்து ஒரு அதிருத்ரம் நடந்தது 2019. அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு சபா மாத்திரம் தனியாக நடத்தக்கூடிய இந்த அதிருத்ரத்தில் கலந்துக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த தட்சிண பாரத பிராமண சபாவில் 5 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிற, நானும் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 100 வருஷத்தில் என்னோட பங்களிப்பும் ஒரு 5 வருஷம் இருக்கு அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த அதிருத்ரம் அப்படிங்கிறது இந்த சாதாரண காரியம் இல்லை. இதை நடத்துறது இதில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத 2 தடவையும் கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன்னா எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் இருக்குங்கிறது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது. இதெல்லாம் இந்த இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டியும் மீறி இவ்வளோ தூரம் நல்லா நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த சிங்கப்பூரில் எல்லாரும் கொடுக்குற இந்த ஒத்துழைப்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அளப்பரியது. அவளோட ஒத்துழைப்பினால பகவானுடைய அனுகிரகத்தில் இந்த அதிருத்ரம் இங்கே ரொம்ப விமர்சையாக நடந்துட்டுருக்கு. எல்லாரும் பரமேஸ்வரனுடைய இந்த அதிருத்ர வைபவத்தில் முடிஞ்ச வரைக்கும் அத்தனை பேரும் கலந்துட்டு எல்லாரும் இந்த பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை பெறணும்னு பிரத்யேகமாக எல்லாரோடும் சேர்ந்து நானும் பகவான்கிட்ட பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவ.
we rarely get a chance to chant Ati Rudram because it is an expensive function. Ati Rudram is counted in the form of 11. Ati Rudram brings significant amounts of energy and divine benefits to the whole universe. It has significant impact on the religion as well as the mathematics behind it. This is the second time I have taken part in Ati Rudram since February 2019. In one Ati Rudram, 14,641 namakams plus the 1,331 chamakams are chanted by 121 Vedic scholars. So I am going to explain the Ati Rudram in terms of the Pascal's triangle. The 1 Ekadasha Rudra is equal to 11 Rudram, 1 Lagu Rudram equals to 121 Rudram, 1 Maha Rudram equals to 1,331 Rudram, and 1 Ati Rudram is 14,641 Rudrams. And you can see that the number of chamakams is lower in the same Pascal's triangle. Apart from that, Ati Rudram we pray for Loka Samasta Sukhino Bhavantu, which means the peace and happiness to the whole universe. It brings tremendous energy to the whole universe. That's all I have to say. And I'm going to show you the triangle. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. नमः पार्वती पतये हर हर महादेवा. Namaskaram to everyone. நான் வெங்கட். I could only say I'm a big பாக்யவான். ஏன்னா நியூசிலாண்ட்லேருந்து வந்திருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு அதிருத்ரத்தில் கலந்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கே கிடைக்கும்? இட் இஸ் இம்பாசிபிள். எல்லாமே பகவானோட கிருபைன்னு தான் சொல்ல முடியும். And I would like to actually thank and congratulate and honor and acknowledge the effort, appreciate the effort of Singapore Dakshina Bharatiya Sangam for all the work they are doing. Exceptionally well organized. 5 நாள் ஆயிடுத்து, ஒரு குறையில. We've had the best of the priests, great Ganadhakshar, food இருக்கட்டும் என்னவா இருக்கட்டும் எல்லாமே beautifully organized. Hearty congratulations to the Samuham and hearty congratulations on your 100th year. இன்னொரு 100 years வெயிட் பண்ண வேண்டாம், எல்லா வருஷமே பண்ணலாம் அதிருத்ரம்ங்கிற மாதிரி ஒரு பிரார்த்தனையா இருக்கட்டும். And our best wishes to all of you and their families and all the volunteers. Radhe Radhe. Thank you. Good morning everyone. I am extremely happy to be participating in this Ati Rudram event conducted by the Sabha on this centenary day, and it is a fantastic occasion. It has been organized very well by the management committee, and this gives the confidence of doing a Maharudram on a every year basis on a single day, because we have got so many chanters and so many youngsters are come here. And thanks to the Sabha for organizing this wonderful event and bringing everybody in the community together. Thank you very much. Om Namah Shivaya. What a fantastic, awesome Ati Rudram conducted by the Brahmana Sabha, Singapore Dakshina Brahmana Sabha for its 100th year anniversary. It is mind-blowing to see such Ritviks, 120 plus Ritviks coming for 6 days continuously to chant Ekadasha Rudram every day. And also what a fantastic job done by all the volunteers, the Sabha committee members, the Vadyars who have made this function a great grand success. It is to the Brahmana Sabha's credit that all the Acharyas and the Vadyars have taught a lot of Singaporeans in learning Rudram to be able to come and participate in this function. Om Namah Shivaya. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. हर हर नमः पार्वती पतये हर हर மகாதேவா. பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தினால இந்த அதிருத்ரமான ஒரு யஜ்ஞம் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துட்டுருக்கு. நாங்களும் இந்தியாவிலேருந்து ராமகிருஷ்ண பஜன சபா அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வரத்துக்கான ஒரு பாக்கியம் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணியிருந்தா. ரொம்ப நல்லா அந்த 6 நாளைக்கு நடந்தது எப்படி போனதுன்னு தெரியலை. அந்த அளவுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன், பெரிய பெரிய வைதிக வித்துக்கள்லாம் வந்திருக்கா. அவள் கூட எங்களுக்கு இந்த 6 நாளைக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடிஞ்சது பெரிய ஒரு பாக்கியமாக நினைக்கிறோம். இந்த ஆர்கனைசேஷன் மேலும் மேலும் நிறைய இந்த மாதிரியான சத்சங்கங்கள் நடந்துட்டு எல்லாரும் க்ஷேமமாக இருந்து உலகம் எல்லாமே ஒரு க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். ராம் ராம். நம பார்வதி பதைய மகாதேவா. நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வரோம். ஐ ஹாவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. லாஸ்ட் டைம் ப்ராயர் லேபரில் நீங்கள் பண்ணின போது ஐ வாஸ் ஏபிள் டு அட்டன், அண்ட் திஸ் டைம் ஐ ஹவ் கம் ஆஸ் அ ரித்விக். இட் இஸ் அ கிரேட் blessings for me.
And also, since we are also doing Ati Rudram, we have got a lot of learning points from your organization. I really thank you, and it was very wonderfully arranged. We are very much pleased and we are satisfied. We have all the blessings of Lord Shiva. Most of what I wanted to say, Mama said in Tamil, so I have to speak in English. It also saves me the trouble of translation. But first thing I want to say, I'm having goosebumps. I'm not sure whether you're having goosebumps, but I definitely do. It's all because of the blessings of Lord Shiva. Om Namah Shivaya. It is with immense gratitude and humility that I stand before you as the president of our Sabha, particularly during this momentous occasion, the centennial celebration of our Sabha. Let's not forget that this is Sabha's 100th year. To lead such a dedicated team in organizing the Ati Rudram, the ultimate worship to Lord Shiva has been a divine blessing, not only for me, for the team, and I'm sure you also feel the same. The seed for this Ati Rudram, done completely in the Vaidiha Shastra, was sown during the Ati Rudram in 2019, done in the Agama Shastra. And when we embarked on the project 18 months ago, it takes a lot of time to plan an event of this nature. As one of the key events for Sabha's centenary celebrations, the management committee almost dropped the idea. As we heard, Mani Gurukul saying, because the Shivan temple was to undergo renovation, Kumbhabhishekam was going to happen, as you heard the date too. But Lord Shiva, in the form of Anandeshwarar at Vedanivas, had different ideas for us, and with his blessings we went ahead, and the results of which are in front of you. I request all of you to pat yourselves on the back on this achievement and pray for his continued grace, because without his grace we could not have done this. Now, as I reflect on this journey, I actually find it very difficult to decide whom to thank first. But Sanatana Dharma, makes that job very easy. You know why? We start first by thanking the divine. So my heartfelt gratitude to Lord Shiva, who has showered his grace and anugraha upon us, ensuring the smooth and successful conduct of this grand event. Next, I offer my deepest respects and gratitude to our gurus, represented by the Vedic Purohits, who graced us with their presence and guidance. We had the honor of welcoming 22 esteemed Purohits from Chennai, Tiruchi, Tirupunavasal, Kadayam, Coimbatore, Palghat, Tripunitura and Hyderabad. Literally a South India tour was done right now. In addition to our 3 resident priests, I should say Vadyars, and those from Shivan temple and Dharma Munishwaran temple. A special mention to Ganesha Vadyar from Kadayam, whose association with our Sabha spans decades. If we all have good memory, and that's kind of diminishing these days, but he performed the Rudrabhishekam in 2004 during Sabha's 80th year celebration with the Maharudram. Then he came again during Ati Rudram of 2019 to do the same Rudrabhishekam, and now you see how intricately, every Abhishekam he does is so intricate that you can just keep watching the way he does the Abhishekam. His dedication and connection to a Sabha has been a source of inspiration. More than 60% of the Vadyas present today are our ex-Sabha Vadyars. This is a testament to the enduring bond we continue to share with them.
Actually, a few of them, we had invited them, but because of their, inabilities, they could not come. But they were very, very keen to join us too. There were at least 4 or 5 of them. We were fortunate to listen to the excellent rendering of the Samavedam. This was unique, and he specializes, Vaidyanatha Vadyar from Chennai specializes in Samavedam. And the various avadarayas. I am not sure how many of you attended the evening function that we had. The Mandala Veda Parayanam and the Kramarchana happened in the evening. And the avadaraya that happened during those evenings is something really to listen to and just be in that spirit that chanting generates. The avadarayas during the Kramacharana sessions in the evening was really good. My Shashtanga Namaskarams and Kritagya to all the Vadyas for their invaluable contributions. To the chanters, my deepest appreciation. We have achieved 16,986 namakams. See, the number is one, but if you see the significance to what I'm going to say now, this is equivalent to 1 Ati Rudram for sure, plus 1 Maharudram and 7 Ekadasa Rudram. So, you've been involved in doing Ati Rudram, Maharudram and Ekadasa Rudram. Over and above the Ati Rudram count. So, really great job. This would not have been possible without your discipline and dedication. Coming promptly at 5:45, 6 in the morning for the Mahanyasam. If you miss that, you're coming for the Ekadasa Rudra Parayanam dot at 7:30 and then continuing to stay for the 2 Ekadasa Rudra Parayanam is something I am really, really thankful for. It's a moment of pride that our Sabha now has a pool of 200 proficient chanters, a legacy that began in 1985. Yes, 40 years ago, with 2 young students, Sri G. Srinivasan and Sri Rangan, both of whom are with us today. Their journey was triggered by the vision of Sri Ganapati, father of Sri Srinivasan, who nurtured this tradition into a thriving community. Can I request both of them to stand up or raise their hands wherever they are sitting? Thank you. To all the chanters, including the 10 plus youth plus child participants and the 3-generation family present at the Neela Lohita Ganam. Grandfather, father and son are present in this Ati Rudram. So kudos to them. The boy is the youngest also, by the way, youngest chanter, 11 years old. We have chanters from New Zealand, India, Australia, and probably I'm missing a few countries, but really thanks to them for taking all the time to come and ensuring that we complete the Ati Rudram as we desired, as Bhagavan had graced us. My heartfelt thanks and prayers for your continued Vedic journey. A special thanks to our volunteers who normally are the unsung heroes who ensured every aspect of the event ran smoothly. From supporting the Rudra Homam and Rudra Abhishekam to setting up the Ganams as was said before, and the Madisar ladies serving Samaradhana lunch to the Vadyars, and the various Sevak groups. By the way, we had a lot of the Sevak groups from outside, the various temples who were there serving lunch for the Ritviks and the devotees. Really thanks to them. Their tireless efforts, often behind the scenes, you do not know them, has been very, very invaluable. Words are not enough to express our gratitude. I think the MC is really, have a lot of respect for the time they spent with us.
to the supply chain team. I call them supply chain because you have to use those kind of words today. Led by Sri Ganesh and Sri Vignesh of Kavita Flower Shop. Your dedication and resourcefulness was really pivotal for the success of the event. Vignesh in particular, his end-to-end logistical support from sourcing items in India to fulfilling last-minute requests. I'm not sure whether you could realize it, but we had so many last-minute requests to him, whether it was the flowers, the ghee that was required, or the Pakamattai plates that we have food. Rudraksha malais. I mean, I'm sure all the Ritviks got the Rudraksha malais blessed each of the Ganams. It exemplified true commitment from Vignesh. True to his name, he ensured the removal of all vignams and hurdles. Our appreciation also extends to the PGP Hall, Sri Srinivasa Perumal Temple and Sri Sivan Temple management teams for providing the necessary infrastructure. You know, we have the chairman of the Hindu Endowment Board here. We have Sri Selvam, who is the chairman of the Sri Srinivasa Perumal Temple. We have the president of the Hindu Center. They were all, we needed that kind of backbone to support us for this function. They are all here to attend the function. The Lingodbhavar Alangaram, you said it's the first time in Singapore. It deserves special mention and admiration. I know you have clapped once. I think no amount of clapping will be enough for what we are seeing here. Gratitude to the Nadaswaram and Melam artists, Oduar, whom you listen very soon. The chief priest, Mani Gurukal from Seven Temple, Vasu Pattar from Perumal Temple, for their divine presence and blessings. I'm sure all of you enjoyed the variety and quality of the food that we all had for all the sessions. I would like you to give a big round of applause for Manavalan. I'm looking whether he has come here. Maybe he's busy preparing our lunch now, so he may not be able to come, but he deserves a big round of applause. He has not dished out lunch or breakfast or dinner to us. He is always ensured we have a feast whenever we go to the dining area. This is despite his commitments to the Dhanurma Puja that's happening in the temple. So you can imagine, he would have to get up literally by about 1:32 in the morning to prepare food for the Dhanurmasa Pujas, then for us, and then we close up primarily about 8:39 in the night. So he literally would not be having any amount of sleep. I also want to acknowledge the technical support teams, Kalai for the audiovisual setup, Rajesh, Roy and Babu for tentage and exhaust fan arrangements. Believe me, on the third day, after we had the heavy rain, I think you all made the chanting, Shiva, you made Shiva really happy. So there was a downpour on the third day, and actually the exhaust fan conked off. I don't know how many people realized it, but in the evening, we realized the exhaust fan had conked off. And so we had to get it done because the following day we needed to have it running, to ensure we all had a comfortable chanting experience. So we had him here and fixed up the exhaust fan right then and there by the evening so that we are having a smooth chanting session. So he did Tyagu for videography. I'm sure you've seen him going around. This gentleman, who I'm going to say now, like Manavalan, requires a big round of applause. This is Subramani. You must have seen him at the Sivan Temple for a long time, and then we invited him specifically because he's had a lot of experience, doing these homams, especially the Rudra homams and all that in the temple. And we called him specifically. He'd gone back, as his, whatever permit that was expired, so he had to go back.
And we called him specifically for this event, knowing his experience. And he came, and he's been instrumental. He came about, I think, on the 13th or 14th of December. And since then, he's been working. The Vaidi, the Ganams that you see, the Homa, the Abhisheka stage, anything that you see here, and the cleanliness that you see after we all go back, is all ensured by Subramani. He is truly a man Friday, multiple, many times. No event of this scale is possible without the generous contributions of donors. To each of you who opened your hearts and wallets, my sincere thanks. Your support allowed us to confidently execute an event of this magnitude, of this quality. It was really very useful. Otherwise, it would have been, may not have happened. Even if it had happened, it would have been on a very low key, but the grandness of this event was really possible because of the donors who came forward, and donated very graciously and grandly. Finally, I extend my gratitude to my management committee team for their extraordinary teamwork and dedication. A special mention and applause to Raja Raman, who is the event director. Where is he? Whose strategy and creativity were key to the success of Ati Rudram 2024. Another round of applause, please, for him. I mentioned that we started this project 18 months ago. So this would definitely require the support of my wife and the spouses of all the management committee team members for their unwavering support. So please acknowledge and recognize the spouses of the management committee members too. As we conclude this grand event, let us carry forward this momentum. Let it not die here. Please join us for the upcoming Shasta Preeti on Sunday, 5th, 2025 in the same venue, and consider volunteering, in our Sabha's various committees. Recently, we made a change to the constitution. We are allowing now youth to become members. So we would like to have youth join us, get involved with all the activities of the Sabha. Hopefully, we are able to conduct the 200th year anniversary of the Sabha. Some of the volunteering we require is very simple. It may be just to maintain the Sabha's website. Sabha's website is not that very active. It doesn't need to, but it does definitely require frequent updates and all that. Even for those, we are looking for people who can come and volunteer. You can reach out to Anand, who is the current secretary at mc@sdbbs.org for more details. Now, before I close, I would like to clear the air because that was going in the air. The exhaust fan could not have done the job of clearing that doubt that was going on. So I would like to clear the air on the clarification given by Srinivasa Bhadyar on the Sankalpam for Ritviks. There were requests to the MC for doing Sankalpam of the Ritviks in the Ganams that they were sitting in. So we requested Srinivasa Bhadyar to give that clarification and the position they hold when they sit as Ritviks in the Ganam. So that was the reason why he had to make that statement. So in case it has touched a raw nerve, my sincere apologies on behalf of the MC, my namaskarams to them. I hope this has clarified the air. I just wanted this not to be carried on. We all want to carry the positive energy that has been generated with a sincere and dedicated participation for the Ati Rudram. I also would like to all to remind you of the Ayuta Archanai goal that I had mentioned 3 days ago. This is basically sponsoring the Pradosha Puja
in Vedanivas by which we will attain and achieve more than 10,000 chants of Lord Shiva's name. So the good part is we already have 3 slots booked up after what I mentioned. So still there are 21 slots more to go. So please do come and catch up with Balaji. You know, he's helping with the bookings for that. Huh? Okay. Oh, he's here. So once again, I, along with my management committee, extend our heartfelt thanks to each and every one of you for your dedication, contribution, and participation. Our gratitude is also to the 3 resident Sabha Vadyars. Where are they sitting? There they are here. Vijay Vadyar, Kannan Vadyar, and Karthik Vadyars for their constant guidance. We have been bugging them. I think Rajaraman mentioned that. So we've been constantly going to them for constant guidance of how we need to conduct, the Ati Rudram. In the midst of all the daily duties that they have, which is, it's very tiresome and they're tied up very heavily. For those traveling back to their bases, safe travels. Wishing you and all your families a very happy and prosperous New Year. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you, Karthik. Now I kindly request those who ask for the kalasams, please queue up and you can collect from the behind, the 2 TVs behind, there is a 2 pillar, you can go and collect. I will hand over to Veda Mama now.